நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச 10-50 வருஷத்துலேருந்து உள்படம் நடந்தது தெரியுங்க. அதாவது அன்னைக்கு மழை மாதம் 3 மழை பெய்யுங்க. அப்போ வருஷத்தில் நம்ம எந்த வெள்ளாமை போட்டாலும் ஆற்றுல தண்ணி கொடிங்கிற ஆற்றுல தண்ணி எப்பவும் பள்ளத்தில் தண்ணி ஓடிட்டுருக்கும். இந்த மீனுக எதுகெல்லாம் எல்லாமே இருக்கும். இன்றைக்கி பார்த்தோன்னா மழை இல்லை, ஆற்றுல கொடிங்கிற ஆற்றுல தண்ணி இல்லை, எல்லாம் காஞ்சி போய் இருக்குது. எந்த கிருஷி போட்டாலும் இப்போ வர்றதுக்குள்ள வாய்ப்பு இல்லை. அதெல்லாம் அகாடசில் இடையில இந்த மாதிரி ஒரு கட்டட இதுகெல்லாம் போட்டாங்க. அதில் கொஞ்ச நாள் தண்ணி இருந்தது. இப்போ பார்த்தோன்னா அதுவும் கூட இப்போ இல்லாமல் எல்லாம் காஞ்சிட்ருக்குங்க. Kodungarapallam, a once gushing river in Anakatti village of Attapadi Taluk in Palakkad district of Kerala, which sustained the lives of the people on its banks, is on its death throes. Last portion of my private land, this is the boundary, and only through this my private land now this Kodungarapalli is passing on, but originally it was in the height of the 25 feet height from this ground level. Ladies used to take drinking water from this river. They used to wash their clothes, take bath, and all the cattle used to drink water in this Kodungarapalli originally up to 75. After 90 onwards, some 20 or 25 or 30 brick manufacturing units have been introduced and installed in Tamil Nadu border here, Anakatti itself within 3 kilometer radius. 2 loads of this sand is necessary for each brick manufacturing units. For 30 brick manufacturing units, 60 to 100 lorry load of this sand was needed. Everything was taken from this Kodungarapalli. Daily 10 or 15 or 20 loads of these rocks were broken and taken for building construction purpose by these brick manufacturing units. All the trees have been cut for firewood purpose. For each and every brick manufacturing units, 30 to 50 tons of firewood was needed. Trees have been cut off, ordinary sands have been cut off, these rocks have been cut off, and they encroached their land. There was land in the height, and from this some sloping direction, and original river was flowing through this land. Not land, it was the original river path, Kodungarapalli path. See, from that coconut tree onwards, from this area. "63 years old Ayyaramma has taken upon herself the task of initiating a struggle for justice for the Adivasi people and the environment. She has moved the courts hundreds of times for the community and the land. என்ன விஷயம்? அவன் ஒருத்த வீட்டை தான் இருக்கிற இடத்த தான் நீங்க കൊടുങ്ങരപ്പള്ളത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഈ കാണുന്ന മല താഴ്വാരകളിലൂടെ ഒഴുകി കൂടപ്പട്ടി വരെ എത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. പഴയ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് ഇത് കംപ്ലീറ്റും ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. കാലങ്ങളായി
മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിമുറിക്കുകയും പിന്നെ കുറേ അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ മഴയുടെ ഒരു കുറവ് ശരിക്കും ബാധിച്ചു. ആ മഴ കുറവായതിനാൽ ഈ എന്താ പറയുക കൊടകരപ്പള്ളത്തിൻ്റെ പല നാനാഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ചെറിയ ഉറവകൾ പോലും ഇല്ലാതായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് മെയിനായിട്ടിപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊടകരപ്പള്ളം നീരൊഴുക്കില്ലാതെ വന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതാണ്. Attapadi is a predominantly tribal region inhabited by Irulas, Mudugas and Kurumbas, three tribes with distinctive cultures. They have lived here for centuries, mingling with the rhythms of nature and free of external interference. രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്ത് ഇവിടെ ഊരിലേക്ക് വന്ന് ഒരു വൈകുന്നേരം 7 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ശാപ്പാട് കഴിക്കും. എന്നും എല്ലാ ദിവസവും നൃത്തം ദൈവികമായുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കൃഷിയെക്കുറിച്ചും ദൈവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പാട്ടുകൾ, കഥ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. Now, the lives of these people are in trouble. Settlers had started arriving as early as the beginning of the 18th century from the neighboring plains in search of cultivable land. They settled in small groups in Attapadi. Over the years, the settlers introduced several changes in the environment and intervened in the lives of the indigenous inhabitants. The cultivation of food crops led to the destruction of vast tracts of forest land. The Adivasis gradually became wage slaves who worked the croplands of the settlers. Their traditional ways of living and their indigenous culture came under severe pressure. Finally, the 60s of the last century saw the introduction of the so-called Indian Green Revolution in Attapadi. High-yielding varieties which required chemical fertilizers and large amounts of water were introduced. Pesticides devastated the soil. On top of it, food crops gave way
to highly remunerative cash crops. Traditional systems of knowledge and social collectivities formed over the centuries were permanently destroyed. Plantations which had existed since the 1880s now assumed menacing proportions. The new forest laws vested all forest land in the government. Destruction of forest land became virtually a legally sanctioned process. Timber became a highly profitable commodity, and timber mills mushroomed in the region. The land has become denuded. Crops have failed. There is nothing in the forest to be collected. The traditional cultures are dying out. പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള മരം വെട്ട് ഇവിടെ നടന്നു, അട്ടപ്പാടി നടന്നു. ആ മരം വെട്ട് നടന്നുകൊണ്ട് കാരണം ചില സ്ഥലങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം മുള്ളി ഏരിയയിലൊക്കെ വെള്ളം ശരി കുടിക്കാൻ പോലും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നത് ശരിക്കും ആദിവാസികളല്ല. ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കിലോമീറ്ററോളം നടക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ, ഇല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിലെ വെള്ളം എപ്പോൾ വരുമെന്ന് കാത്തിരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ. നഗരജീവിതത്തിലേക്ക് ശരിക്കും പൈപ്പൊക്കെ നഗരജീവിതമാണ്. ഇപ്പോൾ പൈപ്പെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും ആ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി തെക്കും വടക്കും ഓടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ അട്ടപ്പാടി ഉള്ളത്. അട്ടപ്പാടിയുടെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഒരു കാലത്ത് സുഭിക്ഷമായി മഴ ലഭിച്ചിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഇവിടെ ശരിക്കും പട്ടിണിയില്ല. കാരണം എല്ലാം റാഗി, ചോളം, മുതിര അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ധാന്യവിളകളും നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ ലഭിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് അട്ടപ്പാടിയിൽ ദാരിദ്ര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശിശുമരണങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുന്ന അട്ടപ്പാടി. അട്ടപ്പാടിയിൽ വീണ്ടും ശിശുമരണം. പാലൂർ കോലപ്പടി ഊരിലെ വള്ളി ശിവദാസ്. A report from Mattapati in Kerala's Palakkad district, which has been infamous for its infant deaths due to malnutrition. Malnutrition has threatened to wipe out an entire generation of children. Forget celebrating the birth of a child. The increasing infant mortality in the region, often highlighted by the media as an unconnected event, has deeper causes. The death of the river signals the death of all life.